close that.
जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम तेरा मेरा तेरा मेरा जग में साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा माता तू ही पिता है तू ही 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 तो आकाश तेरा काजल काजल Just knock on the door if you need it. तू ही जगदाता विश्व विधाता 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 तू ही सुबह की शाम तेरा
No, but worst case, it will still be another 15, 20, 25 days. Just what's best for mommy? it doesn't matter because but Monica, she would know. I mean, she would be like, oh my God. So I asked why this is exactly right. What's the view that this is like? So if this is the view, then this one. All cancers here, not only mommy and us brothers, sisters, all. Because we don't even have any other family. It's just us. That's one. આપણે ભજન કરવા છે, જાતે ભજન કરવા છે. બેસીને ભજન કરજો પપ્પાની પ્રાર્થના બોલ હા ના કોઈ નથી લગાડી તો બધું તેલ બેલ બરાબર લગાડીને રિપેર કરીને આવે છે આપણે પછી નાખ્યું પાછળથી ના આ તો માસ્ક કેવું છે મોબાઈલ માસ્ક હવે શું રૂટને છેલ્લો જે માસ્ક પહેરાવે એ ટાઈટ હતો છેલ્લો માસ્ક નહીં પહેરાવે એ માસ્ક છે મોટા માસ્ક આવડાવવું પડે તમારે દવા નાખી જે પ્રક્રિયામાં શું કર્યું હતું એવું આપણે એવું કરવાની ચોખ્ખી ના પાડી રાઈટ રાઈટ આપણે પહેલાં નક્કી કરેલું કે આપણે એવું બધું નથી કરવું
ને આમ કામ થઈ જાય એટલે એવું થાય મોઢે નાખી તો ગાળું થઈ જાય જયેશભાઈ આપણે ફાયર લગાવી છે
शरण चरण तो आप जब मृत्यु की तेवरी जशे दास होय तो कभी न बिसरे ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे वाट जो रहा प्यार न Yes. How? Adhikar. Adhikar. લાઈન બોલાય કદમ કેરી ડાળો બોલે એટલે બીજો બધો બોલી શકે તારે છોકરાઓને શીખવાડી કદમ કેરી ડાળો બોલે એટલે બધા છોકરાઓ બોલશે શ્રી કૃષ્ણ Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama, Jai Shri Krishna Sharanam Mama. Kadam keri daro bole Shri Krishna Sharanam Mama, Jamna keri paro bole Shri Krishna Sharanam Mama. Choyasi kosh bole Shri Krishna Sharanam Mama. कुंड कुंड नीसड़ियो बोले श्री कृष्ण शरणम मम આપણો કનેક્ટ કરે આપણું કરે करे बोले श्री कृष्ण शरणम मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम कुंड कुंड वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम ब्रह्मभूमि नारजगण बोले श्री कृष्ण शरणम मम रास रमता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम धेनु चराता बोले श्री कृष्ण शरणम मम वाजा में तबला बोले श्री कृष्ण शरणम मम शरणाय में तबला बोले श्री कृष्ण शरणम Shri Krishna
हिम्मत रखो, भगवान नाम लो। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान दिव्यात्मा ने दिव्य गति प्रदान करे, शाश्वत शांति प्रदान करे એ માટે ઉર્ધ્વદેહી ક્રિયા એટલે અંત્યેષ્ટિ વિધિ એની શરૂઆત કરીએ। આપણે બધાએ ભાવ ભક્તિથી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ જે જીવ આપના શરણમાં આવ્યો છે એને તમે શાશ્વત શાંતિ પ્રદાન કરો। તો એ માટે 5 ટાઈમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ મહામંત્રનો જપ કરીએ। 5 ટાઈમ સ્મશાન ભૂમિ છે, ફિલ્ડ દેટ મીન્સ સ્મશાન ભૂમિ, અને સ્મશાન ભૂમિના આરાધ્ય દેવ ભગવાન રુદ્ર એટલે શિવ છે। તો 5 ટાઈમ ઓમ નમઃ શિવાય એ મહામંત્રનો જપ કરી અને 5 ટાઈમ ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરી અને અંત્યેષ્ટિ વિધિની શરૂઆત કરીએ। દિવંગતના આત્માની શાંતિ માટે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ। 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 ઓમ નમઃ શિવાય। 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 ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
ऊर्ध्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मायमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गंगा जल पकड़ो, पवित्र जल से તમારા શરીરને પવિત્ર કરો અને ત્યારબાદ પિતાજીના જે પાર્થિવ શરીર છે એની ઉપર આ ગંગાજળ છાંટી જમણા હાથેથી પવિત્ર કરો। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तर शुचिः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवौ पुनां यतित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः कश्यते पवित्रपते पवित्रपूतसजत्कामः पुनेतच्छकेयमः सर्वं शुचिः पवित्रतास्तु। जमणा हाथमां पाणी पकड़ी राखो। अंत्येष्टि विधिनो संकल्प करिए। ओम 3 वखत विष्णु भगवानનું સ્મરણ કરો। तिथिर् विष्णुर्दधावारो नक्षत्रं विष्णुरेवजः योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुः मयं जगतः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे उत्तरअमेरिकादेशे सप्तसागरमध्ये नॉर्थ कैरोलिना क्षेत्रे राले प्रदेशे ले फिनरल होम क्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यायां पुण्यतिथौ वारश्रेष्ठः शनिवासरान्वित्तायां यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य वेदशाखारहितस्य प्रतीक भाई नानावटी नामधेयस्य तथा च समस्त नानावटी परिवार यजमाना अहम महा। बन्ने बहनों नाम बोलो। नाम्याः तमे त्रणेय बोलो। ममः पितुः શું નામ હતું પિતાજીનું? બિહારીલાલ। आत्मा नाम असद्गति विनाशार्थे सद्गति उत्तम लोक ब्रह्म लोक वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक प्राप्तये अंत्येष्टि पूजन अहम करिष्ये। गंगाजल અને તુલસીનું પાન બિહારીલાલજીના મુખમાં મૂકી દો। એમના મોઢામાં તુલસીનું પાન અને એ ગંગાજળ પધરાવો। ओम एमने ओठ पर चढ़ावी दो और ओठ पर तुलसी पान राखी दो। कारण के मरण समय तुलसी पान जो एमना मुख में मूकवामां आवे तो पण जीवात्माने सद्गति प्राप्त थाय। नमस्कार नमस्करोमि अथ देवता नमस्कारः। जमणा हाथमां आंखी पकड़ी राखो। भगवान विष्णु ध्यान करो। हे नारायण जीवात्मा आत्मा ने शांति प्रदान करजो। हरि ओम ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान्यदधेवदम् समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः पापः महाविष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम भूर्भुवस्वः नारायणाय नमो नमः। ध्यायेति ध्यानं समर्पयामि। शिव जी ने प्रणाम करो। महादेव नु ध्यान। हे भगवान शिव दिव्यात्मा आत्मा ने शांति प्रदान करजो। एमनी कोई अधूरी इच्छा रही गई हो खावानी पीवानी हरवानी फरवानी जोवानी जानवानी माणवानी मातृभूमि में स्पर्श करवानी तो ये तमाम इच्छाओं की पूर्ति करजो। ये कामनाओं मांथी ये जीवात्मा मुक्त बने अने हे महादेव एने शिवलोक प्राप्त थाय एने स्वर्गलोक प्राप्त थाय एवा आशीर्वाद आपजो। हरि ओम ओम भूर्भुवस्वः महोक्षः खटवांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं शुरास्त्वां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भुः प्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णां भ्रमयति
श्मशाने श्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपो स्रगपिनुकरोति परिकरा अमङ्गल्यं शीलं तव भवतॄणामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसे नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम श्मशान भूमि आराध्य देवता रुद्राय नमो नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। पिताजीનું સ્મરણ કરો। પિતાજી, તમારી છત્રછાયામાં અમે નાના મોટા થયા છીએ। તમારી વિદાય હંમેશને માટે વસમી જ છે અને અમે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે તમારા આત્માને શાંતિ પ્રદાન કરે। જાણતા અજાણતા આ જીવનમાં અમારાથી ક્યારે પણ આપના હૃદયને ઠેસ પહોંચાડી હોય, આપના હૃદયને દુઃખી કર્યું હોય, આપના વચનોમાં ક્યારે વિશ્વાસ ન રાખ્યો હોય, નાની મોટી અમારાથી જે પણ કાંઈ ભૂલો થઈ હોય એમને ક્ષમા કરજો અને તમારા આત્માને પ્રભુ શાંતિ પ્રદાન કરે। हरिः ओम। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव अतसिं पुष्पशङ्काशं पीतवस्य नमच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं। कृष्ण कृष्ण कृपालोत्वम् अगतीनां गतिर्भव। आ पूजा करवाથી જેની ગતિ ન થતી હોય એની પણ ગતિ થાય। અગતીનાं ગતિર્ભવ। સંસાર વર્ણમગ્નાનાं પ્રસીદ પરમેશ્વરः। नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन पूजनेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव। हिरण्यगर्भ पुरुषः व्यक्ताव्यक्त स्वरूप धृत। अस्य बोलવાનું છે તમારે ત્રણે। अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुप्रीतो भव सर्वदा। हे परमात्मा जीवात्माने मोक्ष प्रदान करજો। એમના હૃદય ઉપર ફૂલ ચડાવી દો। ध्यायति ध्यान उपतिष्ठतां माद प्रेत पूजनं महा। ચાલો હવે બિહારીલાલજીના મસ્તકમાં ચંદનનું તિલક કરો અને લાંબો ચાંદલો ચંદનનો કરી અને પછી કંકુનું તિલક કરો। ચંદનને ઘસી અને આમાં ઘોડો પછી તમે ચંદનનું ચાંદલો કરો। હા પછી કંકુ યા તરીકે પ્રમાણે કંકુ ઘસી નાખવાના। हरिः ओम महा ओम। प्रेता जयता नर इंद्रो वः शर्म चतुग्रावः सन्तु बाहवो न वृक्ष्या यथा शतः। कुंकुम चंदन उपतिष्ठतां महा। चंदनનું તિલક કર્યા પછી કંકુનો વચ્ચે ચાંદલો કરો। चंदनेन वंदनं महा। એમના ચરણોમાં એક એક તિલક કરી દે। બૂટ નીચે જ મૂકી દેજો, પહેરાવતા નહીં પછી। ના ખુલ્લા રાખજો। હા ચાલો બંને ચરણોમાં તિલક કરો। ચંદનનું કરો પછી કંકુનું તિલક કરો। ચરણોની પૂજા કરો। હરિ ઓમ મહા ઓમ અનાદિનિધનો દેવઃ શંખ ચક્ર ગદાધરઃ अक्षयः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवः तदधिं पुष्पसङ्गाढं पीतवस्य नमच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। एक एक तुलसीનું પાન મૂકી દો। તમે પણ કરો અને એક એક तुलसीનું પાન મૂકો। तुलसी हेमरूपं च रत्नरूपं च मञ्जरी भवमोक्षप्रदातुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाः। तुलसीदलानि उपतिष्ठतां महा। 4 अगरबत्ती रेवा दो, बाकीनी अगरबत्ती एमना चरणों में मूकी दो। आ वांसनी अगरबत्ती आवे એટલે 4 રેવા દો, બાકી તુલસીનું છે। હા છે અને એમાં તુલસીનું એક છોડ હશે સુકાયેલું, એમના ચરણોમાં જ મૂકી દો। હા બસ
હવે એ માળા જે છે તુલસી ચરણામાં તુલસી બાજુમાં ખાઓ હા મૂકી દેજો બાજુ. ચાલો હવે માળા જે તુલસીની છે એમના હૃદય પાસે મૂકી દો. એ પહેરાવાની છે કે હૃદય પાસે મૂકી? પહેરેલી તો છે. પહેરેલી છે? હા પહેરાવી દો, આપી દો. ચાલો એ થાળી આપી દો. પુષ્પાણીમ ઉપતિષ્ઠતામ મહા. અમારા પકડો. હા તમે બેન અહીંયા આવો. દીવો કરશો. તમે બેન આવો. તમે આ દીવો જુઓ. ત્રણનો હાથ અડાડી અને અંતિમ માળા એમને પહેરાવો. પુષ્પમાલિકામ મહા સેવંતિકા બકુલચંપકપાદલાબ્જે પુન્નાગજાતિકરવીરલસાર પુષ્પૈઃ બિલ્વ પ્રવાલ તુલસી દલિમાલિકાભિઃ સ્વાં પૂજયામિ જગદીશ્વર મે પ્રસીદઃ. ચાલો ચારે બાજુ એક એક નારિયેળ રાખો. તમે બંને બેનો હાથ અડાડો નારિયેળ લઈને. પ્રતિકભાઈ તમારા હાથે ચારે બાજુ એક એક નારિયેળ મૂકો. ચાર, બે શોલ્ડર પાસે અને બે નારિયેળ ચરણ પાસે. હરિ ઓમ મહા ઓમ અનાધિ નિધનો દેવઃ શંખ ચક્ર ગદાધરઃ અક્ષયઃ પુંડરીકાક્ષઃ પ્રેતમોક્ષઃ પ્રદો ભવઃ હિરણ્યગર્ભ પુરુષઃ વ્યક્તાવ્યક્ત સ્વરૂપધૃત અસ્ય પ્રેતસ્ય મોક્ષાર્થં સુપ્રીતો ભવ સર્વદા. ઓમ પ્રેતાજયતા નર ઇન્દ્રો વઃ સર્વજચ્છતુ ઉગ્રાવઃ. એમના હૃદય પાસે ખૂણા. અથ પિંડદાનમ મહા. પેલા બેનને આપી દીધું આપો ડગલું. તમારે આ બેનને આપવાનું, એ તો પ્રતિકભાઈને આપશે. હવે અહીંયા પિંડ દાન કરવાનું છે. છેલ્લે અહીંયા 5 પિંડ છે. સૌથી પહેલો જે પિંડ છે આત્માના કલ્યાણ માટેનો છે. બીજો પિંડ જે છે એ ભૂતનો છે. ત્રીજો પિંડ જે છે પ્રેતનો છે. ચોથો પિંડ જે છે એ યમ રાજાનો છે. કારણ કે જીવાત્માને લેવા માટે પુણ્યશાળી હોય તો વિષ્ણુના પાર્ષદો આવે અને પુણ્ય ન હોય તો યમના દૂતો આવે. પણ યમ યાચના પિતાજીને સહન ન કરવી પડે માટે યમ રાજાની પિંડ. અને 5મો પિંડ મોક્ષ પિંડ. હરિ ઓમ મહા. કહું એટલે પિંડને આમ કરીને મૂકવાનું. રાઈટ સાઈડ. યસ ઓકે. જ્યાં જ્યાં નારિયેળ મૂક્યા છે એ જગ્યાએ. હરિ ઓમ ઓમ પ્રેતાજયતા નર ઇન્દ્રો વઃ સર્મ જચ્છતુ ઉગ્રાવઃ સંતુ બાહવો નાદૃખ્યા જથાસતઃ પ્રેતાયઃ એષતે પિંડઃ. હરિ ઓમ અવસૃષ્ટા પરાપદ સર્વે બ્રહ્મસગુષિતે ગચ્છામિત્રાન પ્રપદ્ય સ્વમામી કાંકંચનોચ્છિકઃ ધર્મરાજઃ યમરાજઃ એષતે પિંડઃ જમાયત્વાંગિરસ્વતે વિત્રિમતે સ્વાહા સ્વાહા ઘર્માય સ્વાહા ઘર્મઃ પિત્રેઃ ભૂતાય એષતે પિંડઃ. હરિ ઓમ જો ભૂતાનામધિપતયો વિશિખાજઃ કપર્દિનઃ મેઘાગુસહસ્રજો જદેવ ધન્વાનિ તન્મસિઃ એષતે પિંડઃ. 5મો પિંડ મોક્ષ પિંડ. હરિ ઓમ મહા ઓમ. તમારે ત્રણેય બોલવાનું છે. બોલો ઓમ. અનાદિ નિધનો દેવ શંખ ચક્ર ગદાધર અક્ષય પુંડરી કાક્ષ પ્રેત મોક્ષ પ્રદો ભવ પ્રેત મોક્ષ પ્રદો ભવ એષતે પિંડઃ. જ્યાં જ્યાં પિંડ પધરાવ્યા છે એ બધી જગ્યાએ ચંદનનો ચાંદલો કરો અને કંકુનો ચાંદલો કરો.
ચરણ રજ છે ને બધી મૂકી દો. ચાલ હા. ચરણ રજ છે. ચાલ. અરે હા એ મૂકી હા એ જ કાઢી અરે કાઢી દેતા હા હા કાઢી કાઢ્યું એમાંથી જ કાઢ્યું બસ શાંતિ કરો. હરિ ઓમ મહા ઓમ કરી દો. શિખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાદ્યમ સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ કુમારી ચંદનાદિતિલકમ. જો આ પિંડ ઉપર ઓમ પ્રેતા જયતા નર ઇન્દ્રો વહ અને એક એક આદિવા સુખરનું લાકડું પણ અને ચોથામાં ચંદનનું લાકડું આ જે રહ્યું ચંદન ગોપી ચંદન એ મૂકી દેવું. ચાલો. ઓમ પ્રેતા જયતા નર ઇન્દ્રો વહ શર્મ જછતો ગ્રાવઃ સંતુ બાહવો ના દૃખ્યા જથા સતા અવશ્રેષ્ઠા પરાપત સર્વે બ્રહ્મસભૂષિતે ગચ્છામિત્રાન પ્રપદ્યસ્વામિ અંગંચનોચિકઃ. ઓમ અવશ્રેષ્ઠા પરાપત સર્વે બ્રહ્મસભૂષિતે ગચ્છામિત્રાન પ્રપદ્યસ્વામિ અંગંચનોચિકઃ. અનાધિનિધનો દેવઃ શંખચક્રગદાધરः અક્ષયः પુંડરીકાક્ષः एतमोक्षः प्रदो भवः. अतहिं पुष्पशङ्काशं पीतवर्ष्यनमच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वम् अगतीनां गतिर्भवः. संसारवर्णमग्नानां प्रसीद परमेश्वरः. चरण रज થયું થયું બરોબર. હા ફરીથી કરો ફરીથી કરો હા હા ફરીથી કરો. રજની ચરણ છે પેલી દ્વારકાની ગોપીઓની ચરણ છે અને આ કાળી છે એ મારા ગુરુદેવની ચરણ છે. તમે આવી જાઓ તમારા હાથે તિલક કરી દો. કાવ તમારા હાથે બધી ચરણોને તિલક કરો. ઓકે અને ગુડિયા હા ઘરમાં પ્રતિકભાઈ તમે બધા પિંડ ઉપર એક એક પંચામૃતની ચમચી ચડાવી દો. આપું છું જો હવે રોજ લઈશ ને મૂકી દો. હા મૂકી દેજો અને તમારા પિંડ પાસે પિંડ પાસે જ મૂકી દો અને ચાંદલો કરી અને તુલસીનું પાન એમના પાસે મૂકી દેજો. બોટ પાસે તુલસી ऊर्ध्वोच्छिष्ट धरोच्छिष्ट स्नान शुचि मरण समये हरिनामोच्चारण वर्जितं तुलसी तिलकुश गोपीचंदन गंगोदक स्नान रहित दोषाणां च परकाष्ठ पराग्निदहनं कीट पतंगादि दोषाणां च प्रेतायः असद्गति विनाशार्थे सद्गति प्राप्तिः. चढ़ावी दो प्रतीकभाई. હવે આપણે ભગવદ ગીતા ચેપ્ટર નંબર 15
એનું આપણે પારાયણ કરશું, જેને પુરુષોત્તમ યોગ કહેવામાં આવે. દિવ્યાત્માને સદગતિ પ્રદાન થાય એ માટે આ અધ્યાય તેમને શ્રવણ કરાવીએ. હરિ ઓમ મહાધ્યાનમ મહા. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलामधः शाखः मस्वस्तं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्च चोर्ध्वं प्रसुतस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः. अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलः मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे. निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युक्रतमीश्वरः. गृहे त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवासयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितां. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यश्चन्द्रमसि यज्ञांसो तत्तेजो विधिमामकाम्. गामाविश्यत भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्पाणि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं. द्वाविमो पुरुषो लोकेऽक्षरक्षाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति धारतः. यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः. यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भवति मां सर्वभावेन भारतः. इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नद. एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमनाम योग पंचदशोऽध्यायः. बिहारीलाल प्रणमस्तु. कृष्णार्पणमस्तु. ये फूल તમે નજીક આવો પ્રતિકભાઈ અને જમણા કાન પાસે ભગવાનના 10 અવતારના નામ સંભળાવવાના છે. જે ભગવાને 10 અવતાર લીધા એ નામ સંભળાવી
કે પ્રભુ તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરે, અને પછી એમના હૃદય ઉપર એ ફૂલ મૂકી દેજો. તો જમણા કાન પાસે રાખો, મોઢું બોલવાનું છે. બોલો ઓમ ઓમ મત્સ્યમ મત્સ્યમ કૂર્મમ કૂર્મમ વરાહમ ચ વરાહમ ચ નારસિંહમ નારસિંહમ ચ વામનમ ચ વામનમ રામમ 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 રામકૃષ્ણમ રામકૃષ્ણ બુદ્ધમ બુદ્ધમ કલ્કી 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 નમામ્યહમ. નમામ્યહમ. ભગવાનના ચરણોમાં એ મૂકી દો હૃદય ઉપર. ઓમ શ્રી રામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્રનામ તત્તુલ્યમ રામ નામ વરાનને. જમણા કાન પાસે આવો. સંતાનના હાથે એમના મુખેથી છેલ્લે ભગવાનના નામ સંભળાય ને તો જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. તો જમણા કાન પાસે તમારે મંત્ર બોલવાનું છે. બોલો ઓમ ઓમ મત્સ્યમ મત્સ્યમ કૂર્મમ કૂર્મમ વરાહમ ચ વરાહમ ચ નારસિંહમ નરસિંહમ ચ વામનમ ચ વામનમ રામમ 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 રામકૃષ્ણમ રામકૃષ્ણ બુદ્ધમ બુદ્ધ કલ્કી કલ્કી નમામ્યહમ. નમામ્યહમ. હૃદય ઉપર મૂકો. શ્રી રામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્રનામ તત્તુલ્યમ શ્રીજી બ્રહ્માજી જય રાધે કૃષ્ણ ભગવાન. રામ નામ વરાનને. આવી જાઓ. જમણા કાન પાસે બોલો ઓમ મત્સ્યમ કૂર્મમ વરાહમ ચ નારસિંહમ ચ વામનમ રામમ રામમ રામકૃષ્ણમ બુદ્ધમ કલ્કી નમામ્યહમ. હૃદય પર મૂકો. શ્રી રામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્રનામ તત્તુલ્યમ રામ નામ વરાનને. બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરી ભાવાંજલિ પિતાજીને અર્પણ કરીએ. હે નાથ જોડી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માંગીએ, શરણું મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે, ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. લખ 84 બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારસો. જન્મો જન્મ સત્સંગથી કીર્તાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરેવી નથી. દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદય સ્થાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્મને નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કાર.
સમર્પયામિ સ્પીચ કેવું છું આપું અને પછી છેલ્લે બધા દર્શન કરવા આવે ત્યારે ફૂલ પધરાવે અને દર્શન. બે શબ્દ બોલો મમ્મી સારું થોડા બે શબ્દ બોલો. એમના શબ્દોને વાગોળો, એને યાદ કરો. તમે બેસીને બોલો, તમારો જે ભાવ છે એ વ્યક્ત કરો અને એમને છેલ્લે સંભળાવો. એમને જીવનમાં ખૂબ સુખ દુઃખ સહન કર્યા છે, તમારી સાથે રહ્યા છે અને બધી જગ્યાએ સારી વાત. ક્યારે અને ક્યારથી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બિહારી અને હું 1956ની સાલથી ઓળખીએ. 55માં અમને ઓફિશિયલી વિવાહ કર્યા અને 60માં લગ્ન કર્યા. આજ સુધી હું એની જોડે છું. આજે હું પ્રતિક ઘેરથી એકલી એને મુસાફરી માટે હું એકલી આવી. નહીં તો અમે બે જણા કોઈ દિવસ એકલા મુસાફરી કરતા નથી. આજે હું પહેલી વાર એકલી નીકળી અને હવે એકલી રહેવાની છું. બરોબર, મને બહુ ગૌરવ છે. ભલો બોલો મીઠો સ્વમાની દિલનો ચોખ્ખો, કોઈ દિવસ કોઈની પાસે એક પૈસો તેની અપેક્ષા. જીવનભર પોતાની કમાણીથી સ્ટ્રગલ કરી અમે પણ જીવનમાં શરૂઆતના દિવસો પણ બે પતિ પત્ની અમે એક સરખા જીવનના પેંડા બની અને અમારું ગાડો અમે ધકેલ્યું છે આજ સુધી સાથે. 3 છોકરાઓને એમની ઈચ્છા પ્રમાણે અમે બે જીવનમાં ભોગો તજી દીધા, પણ એ ત્રણેયને એમની સંપૂર્ણ ઈચ્છાઓ સાથે મોટા કર્યા. એમાં પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા અને એમનું જે રીતે જીવવું હોય એ રીતે જીવાડ્યા છે, એ રીતે મોટા કર્યા છે. કોઈ જાતનું બંધન એમને અમે આપ્યું નથી. અને છતાંય મારા 3 છોકરા ખૂબ સંસ્કારી અને સારી રીતે બિહાર મોટા કર્યા, ને ભણ્યા ગણ્યા. એમની પ્રમાણિકતા એટલી બધી પ્રમાણિકતા કે એબીબીમાં એ સર્વિસ કરતા હતા, નોકરી કરતા હતા, ફાઇનાન્સ મેનેજર. કોઈ પણ વ્યક્તિની તાકાત નહોતી કે એમને તમે પાણી બોટલ એ બોટલ પણ આપી શકે. એક અમારા ઇન્ડિયામાં ડાયરીઓ બધા આપે દિવાળીમાં ને જાન્યુઆરી. એમની કેબિનમાં કોઈ એક ડાયરી પણ મૂકવા આપી ના શકે બહારનું કોઈ પણ વ્યક્તિ.
એ કે મારા વિધવામાં પૈસા છે, હું ડાયરી ખરીદીશ, કોઈ આપે નહીં. એક પ્રસંગ બતાવું કે બધા બહુ લોકો બધું આપી જાય પણ એમને ના આપે, કારણ કે એમનું બહુ અતિશય ચુસ્ત કે હું કોઈની વસ્તુ નહીં લઉં. એક વખતે એક માણસ, કોઈ કંપનીવાળા ભાઈ મારે ઘેરે આવી ગયા અને એ અમદાવાદ ગયા હતા. આવીને આઈસ બોક્સ આપી ગયા. મને કહે છે મેં બધાને વેચ્યા છે, આ દિવાળીનું નો, આ દિવાળીનો તમે લો. નાણાવટી સાહેબ ના પાડી નહીં. ના મેં કીધું ના, અમારો વર્ગ કશું નથી લેતો, હું નહીં લઉં. ના ના બહેન, ના બહેન દો, ના બહેન કરીને આપી ગયો. ઘેર આવ્યા એમ એમને બતાવ્યું કે આ પેલા ભાઈ આ કંપનીવાળા આપી ગયા. તે લીધું જ કેમ, તે લીધું જ કેમ કરીને એ વસ્તુ પછી માળિયા પર ચડાવી દીધી. અને 1998-99 એ ડબલું મેં બધું સામાન કર્યું, સાફ કર્યું, ત્યારે કોઈને આપી દીધું. ભૂલે ચૂકે હવે મારા આ છોકરા વાપરીને આવો પૂર્ણ પ્રમાણિક ભગવાનનો માણસ, ભગવાન સિવાય એ બીજા કોઈની સ્તુતિ નિંદા કરવામાં સમજે નહીં, કોઈની પણ વાત કરવામાં સમજે નહીં. સીધો ભલો ભોળો માણસ કહીએ કે આ ભગવાનના ઘરનું માણસ. આ બધી પૂજા સેવા બધું એ જાતે છેલ્લા 2 વર્ષથી માંદા રહ્યા, પથારી બસ બધામાંથી નિષ્ફળ થઈ ગયા. ના ફોન, ના કોમ્પ્યુટર, નથિંગ. એકલું ટીવી, રમેશભાઈ ઓઝાની કથા સિવાય ટીવીમાં કંઈ જ જોવાનું નહીં, બીજું કંઈ નહીં. વિષ્ણુ સદનનો પાઠ એમનું જીવન હતું. ગીતાજીના 15મો 12મો અધ્યાય એમનું જીવન. આ રીતે પથારી વર્ષ લઈને પણ 2 વર્ષ એમનું જીવન ખૂબ ભગવાનમય અને ભજન. આ છોકરીનો ફોન રોજ રાતે 9 વાગે આવે અને હનુમાન ચાલીસા એમના સ્ટેપ 2 ભજનો કરાર વિંદે એ બોલવાનો એનો નિયમ કે ના આવે ફોન તો હું અમુક મનીષા નાઈ, મનીષાને ફોન ના આવે અને આવે ભજન આ કીર્તન કરે, 5 વસ્તુ બોલે, પછી એ મનીષાને છોડે, આ સુધી છોડે. એ બધું જીવન હતું. એ ભગવાનને ઘેર જ ગયો છે. મહારાજાની પૂજા કરાઈ એટલે અતિ ઉત્તમ થયું. અને એ પૂજાથી અને એમની પોતાની નિષ્ઠાથી એ ભગવાનને ઘેર ગયા છે. આ મારા કોઈનાથી નહીં, પૂજાથી પણ નહીં, એના પોતાના સ્વસ્થ ચિત્તે હોસ્પિટલના પણ સ્વસ્થ ચિત્ત રહ્યા છે. અને ભજન ગા. રોજના 5 ભજન હું ગાવું ત્યારે એને જીવને શાંતિ થાય. એવી રીતે અમે જીવન જીવ્યા છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી પ્રતિ જોડે રહીએ છીએ અને એ બે એમનું જીવન જીવે છે, અમે બે અમારું જીવન જીવે. આવી બધાને કહું કે હું એકલી પડી, અમે હું બિલકુલ એના વગર રહું છું. મહારાજને કહું છું કે મારા વતી પ્રાર્થના કરું કે મને જલ્દી મારી પૂજા કરવા પણ આવો. એવું ના બોલો, ભગવાનનું નામ લો, શુભ બોલો. અને હું પણ આવી રીતે આમાં રહું અને તમે બધા મારું પૂર્ણ કરવા આવો અને મને મારા આશીર્વાદ આપો. હું જલ્દીથી એની પાસે જતી રહું. જન્મ મૃત્યુ ઈશ્વરને આધીન હોય છે. એના આત્માની શાંતિ માટે તમે ભજન કરો એ એવું ઈચ્છે છે. એટલા માટે એની આત્માની શાંતિ માટે તમારે જ ભજન કરવાના છે. અને જ્યાં જીવ એમનું આવે એ જગ્યાએ બધું એમનું કલ્યાણ થાય, મંગલમય થાય. હા, ત્યાં બેસી જજો. જો પ્રતિને શું કેવું છે સાંભળવાનું. હા, પ્રતિક બોલે સાંભળવાનું. કશું નહીં, બેલાય બોલવાનું છે, સાંભળવાનું ને આપણે સારી બોલવાનું છે. પછી બેસાશે આવે. જો
there is no reason to broadcast that, I feel like. Sunny को बात Sunny, yes, Phone कर somebody has a हाँ son. So, Jai Shri Krishna. जैसे જય શ્રી કૃષ્ણ. I'm going to take a couple minutes. I will be right back with me. God will be teaching me to stop worrying about would have, could have, should have. Just think about being grateful. Think about being appreciated. So I'm going to try to do that. Okay, hold me to it. I'm grateful for how things worked out in the last 4 days. છેલ્લા 4 દિવસથી આપણે જે ચાહતો તો બધું છે. Papa didn't want to go to ER until he absolutely needed to go, and he waited until the end. Mama wanted to know what was wrong with him. Why was the chest? We found out why. We did not want hospice either. Mama didn't want hospice. Didn't get it. I'm grateful that Manisha Newton came. I'm grateful he got to spend the last few days with Manisha being with him. I'm grateful for all you all to be here. I'm grateful that so we all know it has been tough for my father for the last couple of years. He's been hurting. Sometimes it's like the most obvious explanation is in front of you, and you don't get it. You don't see it. It's obvious to me looking back that the only reason he hung in there for the last 2 years is because of her. It's because of Mama. He was trying to avoid her being by herself for as long as he could possibly do that. He stretched it out as much as he could, all for her. His love, his dedication, his commitment to Mama is probably the most important legacy that I'm going to carry. प्रतीक्षा तो एनो हाथ पकड़ी नहीं जा It's okay, Vila. It's okay. See, I'm grateful for a lot of things. I'm grateful for Dr. Vora and Dr. Gova and Dr. Shah. Everybody who cared for Papa and Sabe, and I'm grateful for Sharad Bhai when he was in the room, when he noticed what was happening, and I'm grateful for him giving us 2 more hours to be able to do all the prayers we needed to do, and to be able to have Papa listen to Manisha and Mama sing all his favorite bhajans. Kathy and I were there, and we watched what was happening, and we are grateful. I'm gonna start. Growing up, we were a happy family. Really. See, I haven't been. That's when I should have been. what made you say?
તારો છોકરો બેસ્ટ છોકરો છે હે ને? I was gone when he needed me the most. I'm sorry. When he was going through some rough times, I wasn't. I was. But that's okay. I'm gonna. We all carry regrets with us. I will have my. I need to stop talking about that stuff. Yeah. I want to talk about what he gave me. What I got from him. So he taught me to ride the bike, of course, like every man does. But he also taught me to ride his scooter when I was 12. Even back then, it was not right for 12-year-olds to be riding scooters. But he did. He taught me that. He bought me my motorcycle when I went off to college. He gave me my interest in reading mystery books. He had a collection of Agatha Christie. I still have them. That interest. He introduced me to Perry Mason. Such a Perry Mason books. I grew up with this stuff. He taught me how to tie the kinya and the patak the right way. So you have to make a hole a certain way, and you have to measure it just right. So if you want the kite to fly well, when it's windy, the kinya has to be a certain way, versus when it's not windy, and then it has to be a certain other way. I learned that from him. He taught me how to play dummy. Him and I used to play dummy, just like Kawan and I do now. We used to play best of 5. We used to count points. He used to play cricket with me when there were no friends to play with me. I'm going to carry these memories with me. One more. When I came to US, I thought I was very well informed about how, the way Americans, the way of American life. Because he gave me those books that I could read about living in America. I don't remember this. I used to say, I already know how to do this. I don't know if it is just us, but we don't often. I never said to my dad, I love him. It's just not something we do. I wish I had though. I wish I had. I'm saying it. I love my book. He'll be with us, always. I'm sorry. Thank you for being here. Yes, yes. I'm gonna sit down now. It's okay.
similar in crying, but I will try to cry as little as possible. But I have one. If I count the similarities, we want him to go home. You are similar in lots of things. About my dad, intelligent but man of few words, good looking, handsome, yet very simple, highly knowledgeable but never opinionated. Be it language skills or math problems, he was master at both. Finance professional with law degree. I wonder only medicine was the subject that he didn't go to school for. And what else was remaining for him to go to college for? He knew it all. That's my dad for him. He taught us like the whole world. He knew everything. Any question as a child or as an infant, you ask and he knew it. Most commonly, most kids believe that my papa is the strongest and he's my hero. I think I grew up believing it would be too difficult for me to match up to his knowledge and his skills. That's how I grew up. I kind of felt intimidated. That's how, when I was growing up, I used to feel that my papa knows, why does he know everything? His wisdom was always a great help to us. Due to his ever-helping nature, he was taken for granted many times. But he didn't care for that though. He never cared for getting credit or anything. He just did what he thought was right. His extreme faith in God and everlasting love for the family was mesmerizing. As Pratik just said, that his love for Mama it's unmatchable. Once we were going to Srinathji, the faith in God that we had, Mommy, me and Papa were going to Srinathji, and we got booking done with Newton's sister in India. She gave us the receipt. Papa had the receipt, and it was from, I don't know how much you guys know about Indian railway system. There are platforms that you go from platform 1 or 2 or 3 or whatever, and we messed up. It was on platform 3 or something. They are usually this high. It would probably be difficult for me to go right now with my bag, but someone would have to help me. And my dad carried bags very nicely, calmly. He said, it's okay. And Mom and I are very aggressive and we get anxious very quickly and all that. We both are like, hi, tame joyu nahi, hi, hoi. And Papa is like, it's okay. It was all the way on the different side of the train station. And in the middle of the night, when we had Srinathji, the middle of the night, we changed the whole thing. We went from this side to that side. I thought it's his faith and his calmness of his nature. That's what I thought that he could do it. I was being so much younger than him, was like, oh my God, how are we going to do with the bags and all that? I was shaking. Middle of the night at 1 a.m. or 2 a.m. it was. Cold. Srinathji gets cold at times, Udaipur city. And we could do it because of Papa, I think, and his faith in God. His positivity was amazing. And I believe that's what Pratik to him. Okay, he bought me a motorcycle, but he bought me Luna. It was like that little moped that women use in India. He bought me just like that. I said, Papa, Marathi pochi nathi vada tumhare a class ma jao, mare dancing class ma jao, music college ma. He's like, okay. He walked to the store, and it's like he went to buy cucumbers. He bought me Luna, and it was good amount for that time. But he went with the cash and he bought me. And next day, I was on moped, and I was one of the best girls in college. So, yeah, he did that for me too. I used to drop him off to work, so I could borrow his scooter and then run around all day, show it off, and give the neighborhood kids a ride and stuff like that. He used to let me borrow his scooter. Like that was the only way to go to work, and he would just let me have it. And adding to his story of trying to learn the scooter at the age of 12, I remember, I don't know how much he and Mommy remember,
But once he was trying with Papa, we were all walking or running behind the scooter. And I, being the youngest girl, daughter in the family, I was always like left behind. That she will follow us. And I was going back, and he was riding. Papa was behind. I don't know if Mommy was with us. And Pratik's scooter went literally up like this. And we are like, we are all running and trying to get him. And that's and Papa was again. I still remember Papa's face very calm, even in that situation. We were all like, oh my God, scooter, and we were more worried for scooter than Pratik. And that's why we were all anxious. That oh my God, scooter, so expensive. And he managed to learn that way. I guess he fell and he dropped scooter and he made all of us get hurt. Nobody looked at me, but I had little bruises here too. I didn't. We might have kept you warm. So that's Papa for all of us. And as I just mentioned, Mommy is aggressive. I had got that from Mommy. But Papa was always very calm, simple. I guess that's what Manisha is. Always calm, simple, and she can handle situation with a lot of strength. And I would be like, oh my God, it's an earthquake. If something goes wrong, it's either. The other day, Manish was laughing at me. I was having chest pain, and I'm like, Manish, I think my dad is in the hospital, but I think I'm having heart attack. So yeah, that's me. I always exaggerate everything, and Manisha is Papa. She can reduce it in numbers so much. So yeah, that I have learned all that from Papa and Mommy. Mommy being the art lover, Papa was not any less. As far as I remember, Papa could also sing and play tabla, right? So yeah, Papa was, as I just said in the beginning, we don't know what's remaining for Papa to learn. I think he knew it all. Thank you. Oh no, I don't have words. I think you guys covered everything. Okay, I love my dad, and I don't know anything to say. No, I tell just us simply more. love them. I can close my eyes and always love them. Yes. That's all I have. I have lots of memories. If I go on, Share a few. Just okay, a few. the few was when I was little, like very little, and we have on the bike. He was riding the bike, and I was sitting behind on the bike, the carrier, and No, I know this. the wheels. You're talking and tell us. That's my brother. He was taking us. He was taking us to the movies. There is bike. And the two of us are on the back seat. Two of us are on the back seat. Mommy doesn't get us. I was not And born, her. wasn't No, we were on the We just heard I? And I was left. and her leg caught on the rear wheel. And it cut. Is that what we were talking about? Yes. It bleeded. God. Yeah. I still have a scar over there. I think Mom carried me in her lap. That's why I was saying. So that Bonana and Papa, they were Papa, It was so the point of the story was that more than her, he was hurt more than Manisha. I wasn't crying. He was We crying. were probably 4 or 5 or 6 or something. I still remember him being. I can tell he was hurt more than she. So yeah, after Is that the story you were gonna? yeah. After Nice to check in that, after. he tied my legs to the rod of the cycle with his handkerchief. Without fail, he'll make sure that my legs are tied. So, yeah. The second incident was that हम लोग का पूरी बनाता था and मम्मी ने always पापा तलवा में help करे so like fry पूरी અને ત્યારે છે ને ટ્રાફિક જ 25 પૂરી ખાઈ જતો so we had to do like a lot so we were pulling the stove from the top of the platform and putting it down, putting it on a surface which was not that even, and then you put moti kadai of the oil, boiled oil, and then Papa told that, and Papa teacher I was sitting and doing the hula for them, and it fell on me, and I was burnt, like legs, hands, everywhere, and then
he was, for I think for a few days, he was in shock. Like, how did I do that? હવે મારે કોઈ દિવસ પૂરી થવાની છે, હવે હું તને કોઈ દિવસ આપી બધું મારા પર પડી ગયું. પછી then we had to run hospital, Bernal, place that. So I know he loved me, I loved him, and there was no talk necessary, no words exchanged ever. But yeah, we were together always. I'm still with him. Till the last. Still last, and I'm still with him, and he'll always be with me. I have no doubt about it. So I'm not sad. Anybody? All you all are welcome. Sunny. Sunny. It was. You guys don't want to say anything? No, they will It's say all- once it No, was. no, so let's go by the seniority. Payal Karim. Colin? Yeah, Fine. Payal They Karim. have something. Yeah. Go ahead, Okay. Payal. Do I have to get up there? Come on. Before that, if you don't mind, I would like to say something. Yes. Yes. Jai Shri Krishna, everybody. Jai Shri Krishna, Mama. Some of you know my name, Newton. I'm Manisha's husband. I would say I was introduced to this family by destiny. Like, it was not planned, nothing was planned. Me and Manisha were working together in one job. Things started rolling in a good direction. We got married, and with Papa, I don't know, my relationship was very strange. Deep down, he was thinking me very dependable at that age, like when I was very young, maybe 21, 22. He was having some health issues that time for his back. And me and Lisa dealt with it with the help of mom. Pratik Bhai was in USA. Bella was in Africa. The things what I learned from him is patience. As Bella and Pratik Bhai mentioned, never get upset about any situation whatsoever. Sometimes I have personally witnessed mom and Manisha gets upset with him for some other reason, but he will never lose his cool. He will never even show that upsetness on his face. He was like that. Yes, we all know they both were very religious. Mom is still very religious. Papa was religious since beginning. I wish we can have his legacy and we can carry forward that legacy with the family values. The commitment for the life, commitment for your life partner, commitment for your family, commitment for your grandsons and grandchildrens. I have seen so many times that when Mama and Manisha is talking, and if they talk that, oh, Pawan was having fever yesterday, that's it. He will get all nervous. Oh, nobody told me. Why? How come nobody told me? Oh, is he okay? Manisha had one health issue a few years back. Next flight, they were in Toronto. They didn't stop, like, even if they are at this age, they were there. So, me and him, we traveled together a lot of trips. Like, we went for a camping so many times, we went for some road trips so many times, and we both had one bad habit in common. We both like to drink coffee and chai. Every few minutes or half an hour, 1 hour, I'll pull my car aside and we both buy coffee, have coffee. And both of them, these ladies were used to get upset like crazy. Why you guys are drinking so many coffee? And we just used to laugh. We both used to laugh and say nothing. And we just carry our journey, right? So, what I have learned, like, I'm coming from a different background of family. I'm backward, but Christian. There is a difference in upbringing in two cultures. But since my childhood, since I was living in Gujarat,
state, and I have lived with the Hindu culture families around my home. So I knew so many traditions and I knew so many rituals. But yes, I'm still Christian, right? But when I look at the Papa, and when I was me and Vanessa, everybody was then dealing with his health issues at that time. I'm talking about sometime around 1990, 1991. And I saw their dedication about the religion, Mama and Papa. Like every chance they get, they want to go and worship at some temple, like maybe Dapur, Srinathji, Dwarka, Haridwar, Gangotri. I'll be very honest, I used to make fun of that time. I was thinking that time that, what is this craziness? But that was their passion. I wish I can have that passion now in my life at this age. Papa, you will be missed. We will try our best to carry on your legacy forward. Jai Shri Krishna. Maheshwari, please. Go ahead. I came to know Papa from the time, obviously, when I got married. Got married in 15 days. He allowed me to get married in 15 days. And since then, I've just seen him, his calm demeanor and everything was just of value to me. And every time I looked at him, I knew that I cannot get upset or anything of that sort in front of him. And he kept us calm, and I always remember his legacy. Keep thinking about our family dinners. He would come up and have dinner with us. And he would chime in to correct my dad about something he said about politics or history. He's very smart. He encouraged us to do our best in school. I'm trying to be grateful. I am grateful that he met Matt and Josh and Neha. I know that he was proud of all of his grandkids and his kids, of course, and he loved you back. He was proud of us, and we are proud of him. His strength and resilience in the last few years was everything, and throughout his life. I like to think that Kevin and I followed in his footsteps and we decided to study law. His legacy and memories will live with us forever. Thank you, Christian.
I've also been thinking about our family dinners. When Mama came up to eat with us the other night, I thought Papa's still here. I won't cry, okay. Lately, over the past few years, thinking a lot about him being there for our wedding, and I'm very happy that he was. I always remember how happy he was that day. He means a lot to me. And I'll tell when Josh gave away his kidney to his uncle who would need a kidney transplant. Apparently, Papa was very worried about that, and no one would tell us that he heard about that, and he was just worrying about it, and that's just Papa. That's just everyone can say. We felt bad. I didn't even give him a call because I didn't even think it would register to him. Yeah. And you've been praying for me for a couple of days. Yeah. Ever since he heard it, yeah. Yeah. And you fussed that we didn't come tell him. We didn't think that. Yeah. But I'm very happy I got to be with him the past week. He felt that. And be with Mama and his family. And I know he's still with us. He was really proud of you. That you did the doctor. He was most happy. He came to our graduation. Yeah. He was very happy. He told me now she's doctor when he said, I'll tell you. Michelle, would you? I thought it wasn't gonna start here, but Highland Bryn, she has not been able to see my messages yet. But Highland Bryn kind of stole a little bit of my thunder with the family dinner stuff. The year that they stayed with us, I think Dad said he tried to stay calm in front of him, but I'm sure that Mama and Papa have a little bit of a different impression of our interactions that year. But Papa, Hanover Park, Chicago. But from not only those dinners, I think one of the most fun memories I have that time was Mama and Papa coming to at my high school football games, just completely bundled up, everything, wearing everything, just the glasses are visible, and they don't know anything that's going on. They're just there, like, oh, there's Michelle. Mostly on the sidelines. So that's one of the, I'll cherish that forever, and just them trying there. And I'm very grateful that they at least, Papa got to see the wedding a little bit on the stream, and I was very excited for him to meet Naz, my in-laws and Naz's family and stuff. That's great. At least he got to meet Naz, so that's great. So thanks for getting married before me. Appreciate it. That's it. Miss Raka. I really don't. He's just good for us. I'm like, Mom. Yes. Kawan, was it? Wish back to him and love to parties with my friends.
Yeah, wait. No, I mean, I don't really. You say it. खाली आपका अच्छे लग रहा है. Just sitting. Okay. Okay, come. Go and out. I was thinking back, these past few days, and I realized that my earliest memory was actually a time that Papa drove me home from preschool, actually, because for as long as I can remember, barring a few years, he's always lived with us, and he was always helping out, taking care of me. When I was in college, we sort of had a reverse dynamic where a lot of my memories were taking care of him. I would be the one who actually drove him around. I drove him to grocery stores and he'd pick up groceries, him and Mama. And I remember not just once, but at least a few times he'd come back from the grocery store or CVS, whatever it was, with a bar of chocolate in his hand for me. Because even though, I had started to take care of him, he was still taking care of me, and he did that with his whole family. And I think I'll always remember that, and I'll try to carry on in that legacy of trying to take care of my family. So, it's you in the light. I like it, but anybody wants. Sunny is coming from Sunny's calling. It's a મારા જેવો હું ઇંગ્લિશ બહુ બોલવાનું નથી ખાતું. It's a nature. Just your words. Yeah. Hi, Sunny. Hey, buddy. You're on speaker. Hey, can you guys hear me? Yes, and you are on speaker. Everybody else can hear you as well. Alright, perfect. Vishal, do you want to go up then? You're up, and Brother Mama's You're up. Yeah, okay, 1 second. Yeah, the camera is off, Sunny. Camera off, Tivida. Just speech. Oh, do you want to turn It's in. Sorry, I should have video called you. Sorry. Here we go. Let's switch it. Here you go. I'm going to flip the camera and Compare કરવું પડશે ને. Yeah, it's there. તો તાઈ પણ અત્યારે મોડ થઈ જશે. Hold on, I'm trying to. Face not delicado. he's just pausing. He was on the list. I've said in voice he uses camera. Just it tries to What's that? Audio. Yeah, you can see us, but we can't see you. Okay. Yeah, just do the audio. Audio is fine. What's on? Yeah, turn on the speaker loud. So, I want to start off by saying Cherished to everybody here today. Jai Shri Krishna. And I want to start by saying a small letter that I had written for Papa. And it goes like this. Dear Papa, when I think about the moments where we recall our fun memories together, I recall a lot. Throughout my life, we made so many memories together. When I was very little, I don't know how I remember this, but when you visited our apartment in North York and watched TV in the living room, I would always randomly run up to it and turn it off just to bother you. I remember that you would always take me to my favorite park with the 2 big red slides nearby, and we would get ice cream afterwards from the local ice cream truck. I remember the sounds of you singing with Mama every morning and evening from your bedroom. And I would, of course, never forget the day that you and Mama bought me my first Spider-Man suit and mailed it over to me. Even though I actually thought I was Spider-Man a couple of times and tried wearing it
mom and mama in that small apartment complex. My mom had to often work late and leave early, so he used to always wake me up in the morning for school and drop me off and prepare my breakfast and dinners. Except for that one mac and cheese dinner that I will never forget. So one time, Mama and had to go out somewhere, and my mom had to work late. So it was just me and Papa alone at the house, and we decided to make dinner. And we had these really small macaroni and cheese containers, the ones that were kind of like instant ramen noodles, and we would have to put them inside the microwave, wait for them to heat up. Except the only problem was Papa and I did not really know that water was required. So we just put the water inside the container and And that happened? Yeah, let him say that. Yeah, let him say. Yeah, we burned, and that was not one, it was 3 containers. At one time. You blew away 3 containers for one meal that you never had? Thankfully the 4th one was a success. The container burned, and thankfully it was a success for the 4th meal. Only unsuccessful thing was how unhappy Mom was with both of us the next morning when we found 3 burned containers. I'll never forget how I would always jump scare you and Mama and tell you to look at my video games or videos while I was playing. And we always loved to laugh, we loved, and always made the best mac and cheese together. I'm broken knowing that I won't be able to make any more memories with you. But I know that with the time we have together, we can both look back on these memories and smile. I will forever hold these memories and you close to my heart. I love you, Papa. Jai Shri Krishna. That was very nice, Sunny. Thank you. Please, anybody else? Josh, man. Josh ने met Shama. I will say one. So I have to share a really great memory with him. And many people don't know this, right? So somehow I spent 6 months of my life in Austin with Kajal and Pratik when I was in transition between one job to the other job. And this is in early 90s, so I'm talking about 30 years ago. And so they came to the United States. Of course, Pal Paringar, way little. So while I'm searching for a job, I don't have, so he has one of the passions that nobody talked about. So I felt like I should share this with everyone. And it kind of relates to what you were saying about all this mystery, reading books and all that stuff. And I didn't know anyone. Everybody worked. I was alone. So I needed somebody to be my friend. So I would go with him. And at that time I couldn't really afford because I was unemployed for 6 months. So we would go to a dollar theater in the afternoon. He was my buddy. We will go there. He was a man with no words. I mean, not too much words. We will go. We had this pack. We will go go see a couple of movies. And so I got to spend some time with him for about 6 months in that period. And it was very nice. And so I just wanted to share, but he loved English movies, right? He did. American movies, not English, American movies. So he was, But that, I would like to add one thing about movies. Like Mama and Papa were engaged for 4 years, for 5 years, and they would watch Friday is the new movie release in India day, and they would watch every Friday at least 3 movies in a row. I feel jealous. So, yeah. About the Western movies in particular. So yes. See, he used to take us to every Hollywood movie released in McKenna's Gold. McKenna's Gold. This is how I got introduced to the American West. Yes. I still love American West. The frontier. And so he took us to Patton. Yes. And the Battle of Waterloo. Yes. And we saw Star Wars. This is like, back in the 70s, he used to, every time a new Hollywood movie came out,
he'd take us there. Yeah, and the funny thing is, in the theater, I did not know English so much. If I ask him, he's like, "Then na samajh padta hai, pachi aswan, bada se pachi." So I just want to share Thank you. Josh, yes, please. Please speak. Jai Shri Krishna. We won't take too long. My name is Rajendra Dave and my wife Geeta Dave. We are just family friends, and mostly we used to be in the senior group, so most of you may not know us. Especially we used to meet at bhajans, and you know how much he was interested. Now, I just want to tell you, just a couple of days before he was hospitalized, we had visited him along with another friend of mine, Mr. Cherished and Cherished. We four came to see him, and we talked to him. I had a good talk with him, and he was cheerful. That time, I mean, he could remember everything that, we used to talk. And he said, "Why don't you sing bhajan?" Geeta Ben, my wife's name is Geeta. Geeta Ben, sing one bhajan. She sang one. Now, Shirish Bhai had some appointment. He was getting late that time. But he said, "No, Geeta Ben, one more bhajan." Then Jayashri Ben, one more bhajan. Then Shirish Bhai, one more bhajan. He was so much. And then I could see, and he wanted her to sit in front of him. He was sitting like this, exactly like this, in a chair so that he could see it. And I was just sitting on the side. I could see that glow in his eyes, the joy in his eyes. So he wanted to hear her one more time. And we feel so sad, that we had to leave. So she says that let me sing that once in front of him, that small bhajan. Won't take more than a couple of minutes. So she wants to sing that to fulfill his desire. He's still here. Yes. He's still here. Yeah. He's not gone. No. He's in spirits. Yes. So આ ભજનમાં એમનું નામ પણ આવે છે. ત્યાં ઉભી રહે. ત્યાં જ ઉભી રહે. જોશે. ત્યાં જ ઉભી રહે. અહીંયાથી એમને બરાબર. અને આ બહુ જ ગમે છે. ગવાશે એટલું જ કહીશ. મધુસૂદના કૃષ્ણ માધવ શ્યામ મધુસૂદના કૃષ્ણ માધવ શ્યામ कुंज विहारी हृदय विहारी कुंज विहारी हृदय विहारी प्रशांति विहारी गोपाल मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम नेत्र कमलधर छवि अति सुंदर नेत्र कमलधर छवि अति सुंदर युग अवतार तुम हो परमेश्वर भजन करूं तेरा सदा निरंतर भजन करूं तेरा सदा निरंतर मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम माधव श्याम. Josh, please, if you have your words to share, go right ahead. You okay? નીકળતા ભજન ગાવું જઈએ છીએ ભજન Corinne already kind of talked about it a little bit, but
Corinne talked about it a little bit, obviously. I only got to know Papa a little bit. But she wasn't able to meet all of my grandparents in my family. My mom's passed before she was. So I feel really lucky too. And when we first told you guys that we were getting engaged, we were getting married, and we were gonna do it just teeny tiny, you guys were not happy with us. And I remember Pathik was like, I'm supposed to go downstairs and tell them that they can't come to their first wedding with their granddaughter. And I didn't quite get it, but I wanted to be the good guy and I wanted to be a good son-in-law, and we made it work. And afterwards, having you sing at our wedding and seeing Papa and how excited he was and how full of energy, it was just a really special moment for us. And even though it took a little while to get there, I understood where you guys were coming from, and I'm glad that you guys pushed us in the way that you did, because we would have missed out on that. We would have missed out on that. You would have as well. And so for such a little time, it's just a nice little thing. And the other day, you told me that he respects Matt and I. He thinks we're good men, and that really means a lot. That's what we try to do. And we're here for you. Thank you, guys. Thank you. Okay, yes, it's time, guys. Anybody's welcome to pay final respects. It's time. चलो अंतिम दर्शन करवा માટે Sorry, yeah. पूजा Yeah, from there, just go around. ચાલો અંતિમ દર્શન કરો અને પાર્થિવ શરીરને વિદાય આપવાની છે. આત્માથી તો અહીંયા જ છે, અને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે આત્માને કોઈ મારી શકતું નથી. નૈનમ ચિંતન્તિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ નચેદમ ક્લેશમ ત્યાપો નશોષ્યતિ નમાવિતઃ. પરમાત્માના દિવ્ય આત્માના શાંતિને પ્રદાન કરે એ માટે આપણે અંતિમ દર્શન કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી Shri Krishna Sharanam Mama
जय श्री कृष्ण के आप प्रोजेक्ट से पूरी करवानी आप તમારી હિંમત મને આપતા જાઓ તમારી શક્તિ આપો મને ઉપર આવી હિંમતવાર બને આટલું લડી શકું બધાની સામે श्री कृष्ण एक वाक्य बोलिया Just follow. You get messages about them. Just stay here. Yes. કૃષ્ણ પપ્પા જય શ્રી કૃષ્ણ પપ્પા જય શ્રી કૃષ્ણ આ શરીર નથી પપ્પા જય શ્રી કૃષ્ણ પપ્પા જય શ્રી કૃષ્ણ સાથે રહેવાનું શરીર સાથે નહીં રહેવાનું શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં નિર્મોહી પપ્પા પપ્પા આ શક્તિ છોડીને ગયા કે આપણે શું વાત કરી હતી સવારે આપણે નથી જવા જવાનું હમણાં લઈ જઈએ અહીંયા ના જવાય અહીંયા આમ બાજુ
અહીં ના જવાય કાચમાંથી જાય કાચમાંથી અહીં પુરુષો જાય આપણને આપણો એનો નિયમ ખબર છે જો કાચમાંથી જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ પપ્પા કાચ છે ને પપ્પાને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાના છે અત્યારે જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાના કયું ગમતું હતું પપ્પા મારા ખંડમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી એટલે ગમતું હતું ને આમ કે મારા ખંડમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી મારી આંખો દિશે ધીરે ધારી રે ધારી મારી આંખો દિશે ધીરે ધારી રે ધારી મેં તો શરણો શ્રીનાથજી વાલી રે લીધું મારા શ્યામ મુરારી મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી આ બધા જ છે જે બધા જ છે તારી સાથે પણ પપ્પાની જે નિર્મોહી પપ્પા સાથે તે બધા હતા ને પણ પપ્પા નિર્મોહી હતા એમની સ્તુતિને નિંદા કોની કરતા હતા કોઈ બીજાની કરતા હતા કોઈ દિવસ મને પૂછ્યું છે કે તું શું કરે છે તું આમ છું કે પેલા આમ છે ખાલી ભગવાન આપણે એવા થવાનું ને પપ્પા પાસે પોઝિટિવિટી આપણે લેવાની છે તેની વાત કરી કે પોઝિટિવિટી ખાલી ભગવાનની સ્તુતિ ને ભગવાનની વાત તો જ પોઝિટિવિટી આવશે અરે પપ્પાને કરીને તો કેટલી બધી સેવા કરી હતી આવી હતી ને સેવા કરીને પણ બધાએ સેવા કરીને બધા છોકરા તો જો કે સરસ આવી ગયા બધા છે આ બધા નિર્મોહી પપ્પાની છે બધા હોય ખરા પણ નિર્મોહી ગભરાવાનું નહીં પપ્પા ગભરાતા હવે જોવા મસ્ત આપણે આ છે ને કેમ નહીં મળે અહીંયા આમ જોવાનું ને આ રહ્યા આમ જોવાનું અહીંયા છે આ ખબર આમ ઉપર દેખાય છે કાયમના વાત કરતા કેટલા વર્ષની છે તારી તમે કે 20 વર્ષ નથી ત્યારથી છો અત્યારે 87 ની થઈ કેટલા થયા 67 વર્ષની સાથે છો તો શું ના દેખાય દેખાય આ બધા છોકરાઓ દેખાતું બધા શું કીધું અમે પપ્પાને આ શીખ્યા અમે આ રીતે પપ્પાને ફોલો કરશું એ જ હોય ને બીજું શું હોય ગીતાજીમાં શું કહ્યું છે પરમાન બસ અને એ જ હિંમત આપશે પપ્પાને એ જ આપતા હતા બાકી શરદભાઈ શું કર્યું અને પપ્પાએ શું કર્યું તમારે આ બધાને હિંમત આપવાની છે બધા જો એવું સરસ ગાય બધા ગંગોત્રીમાંથી ગંગા આમ આવે ને મોટા પાસેથી છોકરા શીખે ને છોકરા પાસે થોડા મોટા શીખે ના છોકરા પાસેથી શીખવા હજી તો 5 વર્ષના છોકરા પાસેથી બી શીખવા એ અલગ વસ્તુ જે આપે સંસ્કારે મા બાપ આપે સ્ટ્રેન્થ તારે રાખવાની શક્તિ પણ પપ્પા રાખતા હતા પપ્પાએ કોઈ દિવસ કમ્પ્લેન કરી છે उसके सामने देखे रहता ना मन इन्हें क्या पॉजिटिविटी और ये शक्ति कैसे आती थी भगवान भजन जोड़ाता था पिताની પાસે મને કહેતા હતા મનીષા તો દરરોજ એનું તો કામ જ હતું ભજન ગાવા વાળા બેન હતા હિંમત અને નિષ્ઠા એ બધું તને આપી દીધું એ આપણો વારસો છે આપણે એ શબ્દ રાખીએ કે મેં કીધું ભજન અંદર કેટલા હજુ એક ગીતા ગાઓ હજુ એક ગીતા ગાઓ હું છે કે આફ્રિકાથી આવું તો પણ મારી જોડે બીજી બધી વાતો નહીં બધા ભજન આવડે ભજન કરું એમને એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ ખાલી આ લોકો છોકરાઓ પૂછે કે ક્યાં પડ્યા અને શું કરે છે એટલે પતી ગયું બીજી કોઈ વાત પંચાયત નહીં પણ ભગવાનનું કામ બસ
એટલો બધો કંટ્રોલ હતો એમને, એટલો બહુ જ કંટ્રોલ. અને તમે શું કીધું, તમે જ કીધું કે એ એમની નિષ્ઠાથી ગયા છે. એમણે ક્યારેય પોતાનું મોં રાખ્યો નથી. અને એમને ખબર છે કે ભારતી હિંમતવાળી છે, ભારતી હિંમતવાળી છે, એ હિંમતથી રહેશે. અને એ તમને અહીંયા બેઠા બેઠા બધી હિંમત આપશે. જો બધી હિંમત આપશે, બધી હિંમત આપશે.